Good morning, students. Here in that chapter, already you know about the types of shapes. Okay, in that types, there is another type is circle. Okay, Rutta. Okay, then circle. You have learned about a circle in a previous classes, the previous year. Okay, in a 6th. Okay, then what is a circle, then the parts of circles. Okay, today we are going to then recall the points of circle, important points of circle. Okay, then first one, then what is a circle? Okay, the circle, the set of all points, the set of all points, here the points, the set of all points, the infinite number of points on a plane surface, the plane surface. The plane surface, for example, the paper. Okay, there is a no thickness. Here the set of all points which are at a fixed distance, here. Then this is a fixed distance, the fixed point. This is fixed point. Okay, the distance between the center. Okay, this is center of circle. The distance between the given point. Okay, here the given point, here the distance between the given point, center. The given point means center point. Here fixed, which are at all the points, the infinite number of points, all the points which are at a fixed distance from a given point. Here then here the distance is 2 centimeter, then distance is 2 centimeter, the distance is 2 centimeter, then distance is 2 centimeter. Okay, then then which are all the points are fixed point, which are a fixed distance from a given point. Here the given point, here the 2 centimeter, 2. Okay, then all these points are then equal distance from a given point, then the set of all points, which are at a fixed distance, from a given point. In the given point is center point of a circle, here in the plane. Then what is plane? The flat surface with no thickness. Okay, ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಹಿಯರ್ ದ flat surface with a no thickness. Okay, and this is a plane. Next, here the center of the circle is denoted by O, not a zero, O. The center of a circle is denoted by a O. Okay, capital letter O or small letter O. Then this is a definition of a circle and a plane. Okay, then distance between the center and each point of a circle is a equidistance from a center to each point on the circle plane. Okay, next definition, circumference of a circle. Then what is a circumference? The circumference, here in a square, rectangle. Okay, what is a perimeter? The perimeter is the total length of a boundary of the given figure, boundary of the given figure, or the sides, number of sides. Here in a square, number of sides 4. The sum of length of all sides, is called a perimeter of the figure. Okay, in a square, rectangle and a triangle, then that is the boundary, then closer
figure, then the boundary of the closed figure is called a perimeter. In a circular plane, in a circular figure, then this is perimeter. The perimeter in a rectangle, square, triangle. Okay, in a circle, then this is called a circumference. Okay, circumference ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಧಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಪರಿಧಿ. ಅಂದ್ರ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಒಳಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಟೋಟಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರಿ? then this is ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. then this is a circular shape. then circular shape means circumference. Okay, then this is a body. the distance around the circle. the distance around the circle. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಿಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. the distance around the circle. the distance around the circle. then this is circumference of a circle. the circumference of a circle is denoted by C, capital C. Okay, then next one is diameter. Okay, the diameter, what is diameter? the distance from the center. then which is center? the O is a center. the center is indicated by or denoted by O. Okay, the center of a circle, to any point on the circle, then here. Okay, then these are the infinite number of points on a circle, on a plane. Okay, here, then this is the center of the circle. Okay, then what is the definition? the distance from center of a circle to any point on the circle. from center of the circle to any point on the circle. then this is a radius, and this is a radius, and this is a radius, and this is radius, and this is radius. Okay, then here from center to any point on the circumference of the circle. The circumference means the distance around the circle. The distance around the circle is the circumference. Any point on the circle. Okay, then the total number of radius. then how many radiuses are in one circle? the infinite number of radiuses in a one circle. here ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀ ಯಾವ್ದಾರ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸು. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ್ದಾರ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀನು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ರೇಡಿಯಸ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ center of the circle to any point on the circumference of the circle. Okay, then infinite number of radiuses are in one circle. Okay, uncountable ಯಾಕೆ ಹೇಳ? ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ on a circumference of the circle. It means the infinite number of radiuses in a
one circle. Okay, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೇರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, the distance from center to any point on the circumference of the circle. Any point on the circumference of the circle is called radius of the circle. Then in a one circle, the infinite number of radiuses are in one circle. Okay, the next one, the radius of the circle is denoted by capital R or small r. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ರೇಡಿಯಸ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ O. Then radius of the circle is denoted by R. Okay, capital letter R, small letter r. Okay, the distance from a center to any point on the circumference of the circle. Okay, the next one is diameter. A straight line segment. Okay, then what is line segment? Okay, it has a beginning and end point. Here the line segment means ಅದಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 6th ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರ ಲೈನಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಎಂಡು ಇರಲ್ಲ, ಬಿಗಿನಿಂಗು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. Okay, then the straight line segment, a straight line segment which passes through the center of the circle. A line segment. Okay, a line segment, a straight line segment which passes through the center of the circle and end points touch the circumference of the circle. End points here, then here, end points touch the circumference of the circle. The end points touch the circumference of the circle. Okay, here, then OA, OB, OC. Okay, infinite number of radiuses, uncountable radiuses are in one circle. Then therefore, then similarly, then uncountable diameters are in a one circle. Here, then the line segment, a line segment passes through the center of the circle, and end points of the line segment, touches the circumference of the circle. This is center of circle. Then AB is the diameter of the circle. Radius ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತ. This is center of the circle, then which passes through the center of the circle, and end points touches the circumference of the circle. Here OAB, AB is the diameter. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Here OA, OB, here OA, OB and OC, uncountable, infinite number of radiuses are in a one circle. Therefore AB, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೋಡಲಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, here then this is also radius. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Okay, here
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು ದ ಸೆಂಟರ್. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತ ಎರಡು ಕಡೆನು circumference points on circumference of the circle touches the at the end points touches the circumference of the circle here. Then the diameter center pass ಆಯ್ತಾ, ಎರಡು ಕಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡೈತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡೈತಾ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೈತಾ. This also diameter, then this is also diameter, this is also diameter, this is also diameter, this is also diameter. Then radius ಹಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೋ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ then the next, the diameter of the circle is denoted by capital D or small d. ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, capital R or small r. The diameter ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, capital D or small d. Okay, the next concept, the relation between the radius and the diameter. The relation between the radius and diameter. Okay, then the relation between the, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನೋಡಲಿ. These two figures here, then this is a circle. Okay, here the center point, and what is this? This is a radius. This is radius, and then draw one radius, another radius, and this also radius. Okay, then total from this point to this point, the line segment is called a diameter. Okay, diameter ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್, ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. From here the line segment passes through the center of the circle, which end points are touches the circumference. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್. Okay, then this line segment is, then the total line segment, the D is equal to how many times? 2 times of radius. 2 times of radius. Here the 2 times of radius here. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್. ಟೋಟಲ್ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು, ಡಯಾಮೀಟರ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ R is equal to, radius is half of the diameter. Radius is half of the diameter. Here ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ R ಅಂತಿ, ಇದಕ್ಕೆ R ಅಂತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ half of the diameter. Radius is half of the diameter, and the diameter is 2 times of R. 2 times of R. The diameter is double the radius. Double the radius. Aita 1. Here 1 plus 1 is 2. 2 times of R. The diameter, the radius is half of the diameter. Then the diameter is 2 times of the radius. 2 times of the radius. Here, for example, radius. Take a radius is 2 centimeter. Okay. Here the 2 centimeter. 2 centimeter. Radius ಏನಾಯ್ತು 2 centimeter ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. The diameter ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? The diameter it means 2 times of radius. 2 times of radius. Then substitute what is R? R equal to 2 centimeter. 2 into 2 is 4 centimeter. 4 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಂದು 2 centimeter ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 times of R ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಲಿ 2 plus 2 4. 2 plus 2 4. The D is equal to 2 times of R. Then 2 into 2 is 4. 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ, 3 into 2 6 centimeter. 8 ತಗೊಂಡ್ರ ಅದು ಡಬಲ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅದು 2 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then diameter ತಗೋ. Diameter is a 14 centimeter. Then find the radius. Find the radius of the circle. Here the diameter ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಇದೆಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ, ಟೋಟಲ್ 14 centimeter ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿಂದು, diameter is equal to 2 times of R. Diameter is equal to 2 times of R. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿನಗೆ. ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಈಗ, ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು.
ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 times of r is equal to d and r is equal to d by 2. r is equal to d by 2, half of the diameter. Radius is equal to half of the diameter. Diameter ಎಷ್ಟೈತಿ ನಿಂದು 14. 14 by 2 is radius is 7 centimeter. 7 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 14 ಇತ್ತ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ 7 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The radius is equal to half of the diameter and diameter is equal to 2 times of radius. ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ಲಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ 8 ಇತ್ತಂದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇರುತ್ತೆ, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ನಂದು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ, ರೇಡಿಯಸ್ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ, ಅದರ ಡಬಲ್. ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದರ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 times ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ನಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು ನನಗ. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ 14 ಇತ್ತಂದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ d by 2. It means 14 by 2 is 7 centimeter. This is the relation between the radius and the diameter. Okay.